So transmission queue create చేసాం, remote queue create చేసాం. So we need sender channel. So sender channel create చేయడానికి ఇది definition అన్నమాట. ఈ డెఫినేషన్ ని నేను GUI లో క్రియేట్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. సో గో టు ద MQS చూసారనుకోండి, క్యూస్ అయిపోయింది. క్యూస్ తర్వాత ఇక్కడ ఛానల్స్ అని ఉంది రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్. సో క్లిక్ ఆన్ ఛానల్స్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఛానల్స్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ న్యూ. సో దీస్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి. సెండర్ ఛానల్, రిసీవర్ ఛానల్, సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్, క్లస్టర్ సెండర్ ఛానల్, క్లస్టర్ రిసీవర్ ఛానల్. సో దీస్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ఉంటాయి. సో వీ బేసికల్లీ యూస్ సెండర్ ఛానల్, రిసీవర్ ఛానల్, సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్, క్లస్టర్ సెండర్, క్లస్టర్ రిసీవర్. సో దీస్ ఫైవ్ మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ సెండర్ ఛానల్ కాబట్టి సెండర్ ఛానల్. సో నేమ్ ఆఫ్ ద సెండర్ ఛానల్ ఇక్కడ QM1.QM2. సో QM1 నుంచి QM2 పంపిస్తాం మెసేజ్, అందుకని QM1.QM2. సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో హియర్ లాస్ట్ కనెక్షన్ నేమ్ అంటే ఎక్కడికి పంపించాలి, వాట్ ఈస్ ద, ఇప్పుడు రియల్ టైంలో మనం లెట్స్ సే పోస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లయితే చెప్పామో అడ్రస్ కావాలి. సో ఏ IP అడ్రస్. సో ఒక సర్వర్ నుంచి ఒక సర్వర్కి పంపించాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఏంటంటే IP అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వర్. ఈవెన్ మన ల్యాప్టాప్ కూడా చూడండి, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ IP కాన్ఫిగ్ చెక్ చేశారు అనుకోండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వర్ ఇంటర్నెట్లో ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఒక సర్వర్ అనేది ఉంటుంది, ఒక లైక్ సర్వర్ IP అనేది ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి 192.168.1.6. సో అట్లా ఈచ్ అండ్ ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్, ఒక సర్వర్లో క్యూ మేనేజర్ 1 ఉంటుంది, ఇంకో సర్వర్లో క్యూ మేనేజర్ 3. సో ఎందుకని IP అడ్రస్ కావాలి. సో ఇక్కడ కనెక్షన్ నేమ్ డిఫైన్స్ IP అడ్రస్ అనమాట. ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ అంటే మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం ఇందాక, ఆ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ పెట్టుకుంది. ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ QM2 వస్తుంది. ఇక్కడ కింద చూపిస్తున్నాయి డిఫాల్ట్ అండి, డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది సిస్టమ్ వైడ్ క్లస్టర్ ట్రాన్స్మిషన్ మోడల్. సో మనం క్రియేట్ చేసింది QM2. ఇక్కడ QM2 ఇచ్చాం. ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ కనెక్షన్ నేమ్లో యాక్చువల్గా IP అడ్రస్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ IP అడ్రస్ ఏంది, నాది 192.168.1.6. ఈ IP అడ్రస్ అనే ఇచ్చుకోవచ్చు 1.6. సేమ్ సర్వర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి the purpose of this is we can send the same server or we can send to the different server. ఇప్పుడు మనకు ఇంకో సర్వర్ లేదు కాబట్టి జస్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఫ్రమ్ వన్ సర్వర్ టు ద అనదర్ సర్వర్, లైక్ సేమ్ సర్వర్లోనే చేస్తున్నాం. సేమ్ సర్వర్ అంటే సేమ్ 1.6 అనే ఇవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ లోకల్ హోస్ట్ అంటే సర్వర్ బై డిఫాల్ట్గా సేమ్ మిషన్ అనే అండర్స్టాండింగ్ అండి. ద మీనింగ్ ఆఫ్ లోకల్ హోస్ట్ ఈస్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ది సేమ్ హోస్ట్. మన క్యూ మేనేజర్ 1, QM1, QM2 సేమ్ సర్వర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం లోకల్ హోస్ట్ ఇచ్చాం. అదర్వైజ్ వీ కెన్ యూస్ IP ఆల్సో. లోకల్ హోస్ట్ అని ఇవ్వచ్చు, ఈ IP అన్న ఇవ్వచ్చు. 192.150 వాట్ ఎవరికి చూపిస్తుంది కదా, సో ఇది అన్న ఇవ్వచ్చు. అదర్వైజ్ లోకల్ హోస్ట్ అన్న ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు లోకల్ హోస్ట్ బ్రాకెట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలండి. ఈ సర్వర్లో ఏ పోర్ట్ మీద లిసన్ అవుతుంది. సో 1415. సో రిమెంబర్ మన QM2కి 1415 ఇచ్చాను ఇందాక. సో అదండి, ఈజ్ ద డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ హియర్ ఛానల్ నేమ్ డిఫైన్ చేసాం, ఛానల్ టైప్ సెండర్ ఛానల్ చూస్ చేసాం, TRP టైప్ DC డిఫాల్ట్గా వస్తుంది, ఎక్కడ నేను చూపిస్తాను. ట్రాన్స్మిషన్ ప్రోటోకాల్ TCP డిఫాల్ట్గా వస్తుంది. సో కనెక్షన్ నేమ్ ఇచ్చాం లోకల్ హోస్ట్ 1415. సో ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ QM2. సో దీంతో పాటు సెండర్ ఛానల్ కంప్లీట్ దాట్ రిక్వెస్ట్ క్రియేటెడ్ సార్. ఓకే, సో సెండర్ ఛానల్ అయిపోయింది, ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ అయిపోయింది, రిమోట్స్. సో ఇఫ్ యూ కమ్ టు దిస్ పిక్చర్, సో దీస్ 3 అయిపోయినాయి సెండర్ సైడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మనకి QM1 సెండర్ అయింది, మనకి QM1. సో QM1 సెండర్ సైడ్ అయిపోయింది. సో రిసీవర్ సైడ్ ఏముంది, QM2. QM2 సైడ్
సో QM1లో మనం ఈ 3 క్రియేట్ చేసాం. ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ, రిమోట్ క్యూ, సెంటర్ క్యూ. బాబీ మీరు మ్యూట్ చేయగలరా 1 మోర్ సిస్టమ్ని? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో QM సెంటర్ సైడ్ ఈ 3 క్రియేట్ చేసాం. రిసీవర్ సైడ్ QM2లో ఈ క్రియేట్ చేయాలి. లిజనర్, లోకల్ కి, రిసీవర్ ఛానల్. ఇఫ్ యూ కమ్ హియర్, రిసీవర్ సైడ్ QM2లో లిజనర్స్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, we have already default cumulative. Default listener already in 1415. Either we can use the CM listener or we can create. So whenever మనం క్రియేట్ చేస్తే విండోస్లో లిజనర్ అనేది డిఫాల్ట్గా వస్తుందండి. అదే లినక్స్లో రాదు. సో ఇక్కడ లినక్స్లో మనం వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ది ఎక్స్ప్లిసిట్లీ లిసనర్, బట్ విండోస్లో డిఫాల్ట్గా వస్తుంది కాబట్టి సో TCP 1415, TCP 1415 ఇచ్చా. ద సేమ్ పోర్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చాం. Same port, if you see in channel, then local first 1415 ఇక్కడ ఇచ్చింది. సో ఈ సెంట్రల్ ఛానల్ ఇప్పుడే స్టార్టింగ్లోకి రాదండి. ఎప్పుడైతే మనం రిసీవర్ సైడ్ కూడా కాన్ఫిగరేషన్ కంప్లీట్ చేస్తామో అప్పుడే వస్తుంది. సో గోటుగా లిజనర్స్, నెక్స్ట్ రిసీవర్ సైడ్ లిజనర్ ఇస్ ఆల్రెడీ లిజనర్ డాట్ TCP బై డిఫాల్ట్ లిజనర్ వచ్చింది. సో సెకండ్ ఏంది, మనకి లోకల్ క్యూ కావాలి. సో లోకల్ క్యూ క్రియేట్ చేయాలంటే చూడండి, రిసీవర్ సైడ్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తున్నాం. ఇవన్నీ అయిపోయింది. లిజనర్ అయిపోయింది. లోకల్ క్యూ క్రియేట్ చేయాలి. QM2.LQ సేమ్ లోకల్ క్యూని మనం ఇప్పుడు ఇచ్చున్నాం. రిమోట్ క్యూ డెఫినేషన్లో మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఆ నేమ్ని ఇక్కడ రిమోట్ క్యూ చూడండి. ఇక్కడ రిమోట్ క్యూ యూస్ చేసి లోకల్ క్యూ QM2.LQ సేమ్ QM2.LQని ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. క్యూస్ రైట్ క్లిక్ అండ్ క్యూస్ ఇక్కడ మనం లోపలికి క్రియేట్ చేయాలి. లోపలికి నేమ్ ఏంది, QM2.LQ. ఈ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ స్ట్రిక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వాలి. మనం సెంటర్ సైడ్ అయితే ఏదైతే ఇచ్చుంటామో అది రిసీవర్ సైడ్లో మ్యాచ్ అయితేనే ట్రాన్స్ఫార్మ్ వన్ క్యూ మేనేజర్ నుంచి అందరి క్యూ మీద మనం సెండ్ చేయాలి. సో దాని నేమ్ ఆఫ్ లోకల్ క్యూ QM2.LQ. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ యూసేజ్ నార్మలే ఉంటుంది. దాని ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ కాబట్టి ట్రాన్స్మిషన్ ఇచ్చాను, బట్ ఇక్కడ యూసేజ్ నార్మలే ఇస్తుంది. సో క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. ఆబ్జెక్ట్ డేటా సక్సెస్ఫుల్లీ. సో యూ సీ ద క్యూస్, ఇట్ ఈస్ క్యూ టైప్ ఈస్ లోకల్. You see that here queue type is local, but if you go at last it will show usage is transmission. But if you see here local queue usage is normal, usage only usage normal. That is the difference between local queue and the transmission. So go here, listener create అయింది, local queue create అయింది, receiver create చేయాలి, receiver channel. So receiver channel to create a receiver channel. So define channel same జనరల్ ఛానల్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో రిసీవర్ ఛానల్ నేమ్ కూడా అదే ఉండదు. అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ కనెక్ట్ అన్నమాట. క్లిక్ ఆన్ ఛానల్స్, రైట్ క్లిక్, న్యూ రిసీవర్ ఛానల్ QM1.2 QM2. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. దట్స్ ఇట్. సో రిసీవర్ ఛానల్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. సో గో హియర్, లిజనర్ అవుతుంది, లేకపోతే క్యూ అయిపోయింది, రిసీవర్ అయిపోయింది. రిసీవర్ సైడ్ ఇక్కడ సెంటర్ సైడ్ చూస్తే ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ అయిపోయింది, రిమోట్ క్యూ అయిపోయింది. సో ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేటెడ్. సో నౌ వీ నీడ్, ఈ ఛానల్స్ ఇప్పుడు ఇన్యాక్టివ్లో ఉంది. సో వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద ఛానల్. సో వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద సెండర్ ఛానల్, దెన్ రిసీవర్ ఛానల్ ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే రిసీవ్ ఛానల్ నేమ్ QM1.QM2. ఇక్కడ కూడా ఛానల్ నేమ్ రిసీవర్ ఛానల్ QM1.QM2. సో సెండర్ ఛానల్, రిసీవర్ ఛానల్ నేమ్ ఎప్పుడు ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఛానల్స్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఛానల్, స్టార్ట్. ఫస్ట్ ఇనిషియలైజింగ్గా ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఇన్యాక్టివ్లో ఉంది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫస్ట్ ఇన్యాక్టివ్లో ఉంటుంది, దెన్ ఇనిషియలైజేషన్ ఉంటుంది, దెన్ రన్నింగ్లో వస్తుంది. సో సెండర్ రన్నింగ్లో వస్తుంటే రిసీవర్ చూడండి, మనం ఏం చేయగల ఛానల్స్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ కమ్ అప్. చూడండి రిసీవర్ ఛానల్ టైప్ రిసీవర్, ఓవరాల్ ఛానల్ స్టేటస్ రన్నింగ్.
సో బై డిఫాల్ట్గా రన్నింగ్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా రిసీవర్ ఛానల్ సెండర్ ఛానల్. సో సంథింగ్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉందనుకోండి, ఇట్ వోంట్ కమ్. లెట్స్ సే ఈ లిజనర్లోకి వెళ్ళా, ఈ లిజనర్ స్టాప్ చేశాను, స్టాప్ చేశాను అనుకోండి. యూ వాంట్ టు స్టాప్ ద లిజనర్ ఆఫ్టర్ క్లెయిమ్ లిజనర్. ఎస్, ఇప్పుడు స్టాప్ అయిపోయింది. ఈ లిజనర్ స్టాప్ అయిపోతే ఈ ఫోర్ట్ లిజన్లో ఉండదండి, ఇది కూడా డౌన్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఛానల్లో, వంట ఛానల్లోకి వెళ్ళండి, రీఫ్రెష్ చేయండి. It's a connected to the default, so it's not going actually. Let me create one more. Or else I will do one thing, I will start this. Starting must be status. Then running a repeat. So just human and stop చేశారు. Just stop, control me, stop. Stop in the queue manager. ఇప్పుడు చూడండి ఛానల్స్, ఛానల్ చూడండి. It should be stopped actually. Wait for it. It's okay, it will like further class లో వస్తుంది లేదు అది. No worries. చూడండి మనం స్టాప్ చేసాం కదా, ఇది ఇన్యాక్టివ్లోకి వచ్చింది. ఇది స్టాప్ అయింది. First channel here, it's inactive. Open channel, right click, start now again. When you start, it will come as the initialization. So I'm running the question. Go to the channels here. It will go running. So ఇక్కడ ఈ రిసీవర్ సెండర్ బోత్ రన్నింగ్లో ఉండాలి. సో మన కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది, జస్ట్ వీ నీడ్ టు టెస్ట్. టెస్ట్ చేయాలంటే చూడండి ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. సో రిమోట్ కూడా మనం మెసేజ్ని పుష్ చేస్తాం, రిమోట్ క్యూలో మెసేజ్ని పుష్ చేస్తాం వయా ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ, వయా ఇట్ విల్ యూజ్ ద సెంటర్ ఛానల్, ఇట్ విల్ గో టు ద రిసీవర్. సో లెట్స్ ట్రై దట్. సో నేను QM1లో మెసేజ్ని పుష్ చేస్తాను, దాన్ని ఇట్ విల్ కమ్ టు ద QM2. సో గో టు ద క్యూస్, నేను రిమోట్ క్యూలో పెట్టాను కదా, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, చూడండి పుట్ మెసేజ్, పుట్ టెస్ట్ మెసేజ్ అని క్లిక్ ఆన్ పుట్ టెస్ట్ మెసేజ్. వీఆర్ లైక్ హాయ్ దిస్ ఈస్ MQ టెస్ట్ అంటుంది. సో నేను ఇది ఎక్కడ ప్రెస్ చేస్తున్నా, జస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ పుష్ చేస్తున్నా, QM సైడ్లో పుష్ చేస్తున్నా. సో ఈ మెసేజ్ QM2లో రావాలి. ఇప్పుడు పుట్ మెసేజ్ అని క్లిక్ చేస్తా, క్లోజ్ చేయండి. సో గో టు ద QM2లో లోకల్ క్యూకి వెళ్ళాలి. చూడండి QM2లో లోకల్ క్యూ, QM సైడ్ QM2 లోకల్ క్యూ, కరెంట్ డెప్త్ 1 బ్రౌజ్. ఇక్కడ చూడండి బ్రౌజ్, దాన్ని పుట్ చేసాము QM1లో. ఇలా బ్రౌజ్ మెసేజెస్, క్లిక్ ఆన్ బ్రౌజ్ మెసేజెస్. సో ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ వస్తుంది చూడండి, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద పాపప్. హియర్ డేటా ఈస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, క్లిక్ ఆన్ డేటా. చూడండి దిస్ ఈజ్ MQ టెస్ట్. సో
So by this way we can like మనం యాక్చువల్గా ఎక్కడ ప్రాసెస్ చేసాం QM1లో మెసేజ్ని బుక్ చేసాం. QM1లో మెసేజ్ బుక్ చేస్తే ఆ మెసేజ్ QM2లో ఉన్న లోకల్ క్యూకి వచ్చింది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ లైక్ వన్ ప్లేస్ నుంచి అనదర్ ప్లేస్. ఇక్కడ ఈ క్యూ మేనేజర్ సేమ్ హోస్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది. దిస్ QM2 అనేది డిఫరెంట్ సర్వర్లో కూడా ఉండొచ్చు. డిఫరెంట్ సర్వర్లో ఉంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే లోకల్ హోస్ట్ ఇస్తుంది కనెక్షన్ నేమ్లో జస్ట్ వీ విల్ గివ్ ఇక్కడ ఈ లోకల్ హోస్ట్ బదులు డిఫరెంట్ సర్వర్ IP ఇచ్చేస్తాం అంతే. రియల్ టైంలో డిఫరెంట్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లోకల్ హోస్ట్ లైక్ సేమ్ సర్వర్లో ఉంటే QM1 QM2 సేమ్ నా ల్యాప్టాప్లోనే ఉన్నాయి కదా, అంటే నా ల్యాప్టాప్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ సర్వర్. సో అందుకని లోకల్ హోస్ట్ ఇచ్చాను. If we are running in different queue manager, different server, so just we will give it as a different server IP address. That's it. So by this way, what we do, we transform messages from one queue manager to the other queue manager. So it's like bit pretty like what I can say, some confusion గా ఉంటుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే యూ కెన్. సో క్యూ మేనేజర్ 1లోనే పుట్ చేసిన మెసేజ్ క్యూ మేనేజర్ 2లో లోకల్ క్యూలోకి వచ్చింది. ఇక్కడికి I click on browse message, click పుట్ చేశారు. Right click, browse messages, message will show one. Click on this, come to data, click on data, will show data. Whatever the data we send. It is just a test కాబట్టి ఇది పెట్టిన రియల్ టైంలో యాక్చువల్ మెసేజెస్ ఉంటాయండి. యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో దాట్ is, don't worry, the same just for practice I told you. So now what I will tell, right? I will like explain each and every like some description of this. Let me open the thing on page. So this is the page, right? So I will tell you. So what is the purpose of remote first? Remote purely it will use to put the messages. So remote purely message button, then time machine queue. It will help us to transmit messages from remote queue. Sender channel. It will use to send messages from sender to manager to receiver queue manager. So yeah, MCA will send by using time machine and next. So whatever మనం ఏదైతే చేస్తామో జస్ట్ ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నాం అంతే. So these three will done, right? So now the
receiver side also local queue. Receiver channel అనుకోండి ఫస్ట్. It will use to receive messages from sender channel. Local queue. Local queue is that it will store the messages. Listener is nothing but nothing and no. Queue manager will listener. Queue manager is will listener particular port number. That's it. So this is the like okay, this is the basic description, whatever we discussed, right? So I can show you, right? Go to the queues, remote queue, permission queue, channels, sender channels. Go to the queue manager queue, local queue, channel side, receiver channel, listener side, queue manager. Listener is one. Let's say the channel like another. Let me stop this channel. Okay. Stop అయిపోయింది. ఇప్పుడు పుష్ చేయండి మెసేజ్ చూడండి. ఎక్కడ పుష్ చేస్తారు మెసేజ్? ఆల్వేస్ పుట్ ద మెసేజెస్ ఇన్ రిమోట్. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ మెసేజ్. ఓకే, ఇది సెకండ్ మీద ఒక మెసేజ్ పెట్టాను, పుట్ మెసేజ్ చేస్తాను. క్లోజ్. జస్ట్ రీఫ్రెష్ ఇయర్. ఇక్కడ పోయి చూడండి క్యూలో ఈ కరెంట్ డెప్త్ అనేది ఎన్ని మెసేజెస్ ఉన్నాయని చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ డెప్త్ 1 ఉంది. ఈ 1 మెసేజ్ ఏంది? ఇందాక మనం పెట్టిన మెసేజ్. సో మనం న్యూ మెసేజ్ ఎప్పుడైతే పెట్టామో అది రాలేదు, క్యూ మెసేజ్. ఇది ఎంపీ టెస్ట్ ఉంది, కానీ సెకండ్ మెసేజ్ రాలేదు. సెకండ్ మెసేజ్ ఎక్కడుంది? న్యూస్లోకి వెళ్ళారు అనుకుంటే వెన్ రిమోట్ క్యూలో పెట్టామంటే సమ్ ఇష్యూ ఇక్కడ ఛానల్ అనేది ఏదైతే ఉందో స్టాప్లో ఉంది. స్టాప్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద రిసీవర్ సైడ్. సో ఆ మెసేజ్ ఇక్కడ స్టక్ అయిపోయింది, లోపల ట్రాన్స్మిషన్ క్యూలో స్టక్ అయిపోయింది. చూడండి ఇక్కడ కరెంట్ డెప్త్ ఉంది, బట్ వీ కెనాట్ సీ ద ట్రాన్స్మిషన్ క్యూ మెసేజెస్, but we cannot get the measure from the queue, but we can see the count whether it is there. Some issue వల్ల సంథింగ్ ఈ ఛానల్ అనేది డౌన్ అయింది అనుకోండి, స్టాప్ అయింది అనుకోండి, మెసేజెస్ వెళ్ళవండి రిసీవర్ సైడ్. అవి ట్రాన్స్మిషన్ క్యూలోనే హోల్డ్ అయిపోయినప్పుడు స్టక్ అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ 1 or 2 ఉంటుంది, రియల్ టైంలో కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని టైం థౌజండ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఇష్యూ ఇన్ ద డెస్టినేషన్ సైడ్ or the sender channel, like sender channel, the messages won't be transferred to the receiver side. So ikkade transmission queue lo hold అయిపోతుంది, స్టక్ అయిపోతుంది. సో ఇన్ దాట్ కేస్ we need to first start చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈవెన్ దో రిసీవర్ సైడ్ డౌన్ అయినా we won't lost అనమాట. The main purpose of MQ is we won't lost any single message. It will be there either in transmission queue or it will be there in the local queue. So we won't lost much. So the main purpose of MQ అనేది అదే అనమాట. ఎందుకు ఈవెన్ బ్యాంక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకు MQ యూజ్ చేస్తుంటే ఇఫ్ సంథింగ్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ద సమ్ క్యూ. సో ద మెయిన్ పర్పస్ అదనమాట. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ దిస్ ఛానల్. స్టార్ట్ ఛానల్ ఇనిషియలైజింగ్ స్టేట్లో ఉంటుంది ఫస్ట్. when I start
రిఫ్రెష్ రన్నింగ్లోకి వచ్చేసింది. రన్నింగ్లోకి వస్తేనే క్యూస్ మీద క్లిక్ చేయండి. లెట్స్ సే ఇక్కడ కరెంట్ డెప్త్ 1 ఉంది. రీఫ్రెష్ చూడండి 0 అయిపోయింది. 0 అయిపోయిందంటే ఈ మెసేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయింది. ఎక్కడికి అయిపోయింది? కమ్ టు దిస్ క్యూస్. చెక్ హియర్. ఇందాక కరెంట్ డెప్త్ ఎంత పోయింది? 1 ఉంది. లెట్స్ సే బ్రౌజ్ ద మెసేజ్. ఇందాక ఒకటే ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు వచ్చి 916 కరెంట్ రైట్ నౌ. Double click on this, go to data. This is second one. So by this way, if you have any issue అనుకోండి, prime schedule లో stuck అయిపోతుంది. Once the issue resolved, it will come to the local queue, second queue manager. So this is basic ending one way. So I will show tomorrow how to create by using the comments. These comments use చేసి ఇక్కడ హౌ టు ప్రాక్టీస్ అనేది నేను ఈరోజు చూపించాలనుకున్నా కానీ టైం చాలలేదు అది చూపించడానికి. సో జస్ట్ ఇది ఫాలో ఫస్ట్ జియోఐలో చేస్తే ఇంకొక ఐడియా వస్తుందని చెప్పడం అనమాట. సో ఈ జియోఐలో చేయండి ఫస్ట్. ఇంటర్ కమ్యూనికేషన్ టాపిక్ క్లియర్గా చెప్తాను. ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా యూ కెన్ ఆస్క్. స్టాప్ ద నెక్స్ట్.